Hello everyone, and thank you for joining us here at Top TV, and this is Truth in Politics with me, Brenda Keegan. And today we have been privileged to have the MCA for Ngong ward in Kajiado County, Mr. Mwaura Mbiriri, joining us for an exclusive sit down. We want to know what is happening in Kajiado County, specifically Ngong ward where he is representing. Karibu sana, Mr. Mwaura. Thank you, Brenda, for having me. Thank you so much. You're welcome. First and foremost, we want to know who is Mwaura Mbiriri. Okay. My name is Mbiriri Mwaura, and I'm the MCA representing Ngong ward. Ngong ward is in Kajiado North constituency, which is in Kajiado County, and I'm really glad to be here this day. Okay. We want to know what are some and the roles and responsibilities that you hold as an MCA. Constitutionally, the roles of the MCA are only three, which is legislation, number one, number two is representation, and number three is oversight. Where legislation, we are meant to make laws or policies or regulations that are supposed to guide the entire county. But apart from that, we also do representation, where we go to the grassroots level, we mingle with our people, get to know the problems or the challenges that they are undergoing, and then from there we take them all the way to the county assembly, and from there is where we make laws to counter the challenges. And also there's the oversight part, where we as the MCAs, we need to oversight the executive, ensure that whatever disbursements that we provide in the budget allocation are being done or are being undertaken in a manner that is proper, so that there's no leakage or misuse of county funds, so that at least whatever the amount that has been intended to do a certain project, that certain amount is used for that particular project, and that is part of our duties. But apart from those three, as MCAs, we also go over and above, where we indulge in matters to do with taking care of our county and ensuring that at least the challenges that our people are going through, say matangas, people who don't have school fees, some people unapata wamama wagonjwa, we also take care of them and such things, because if you ignore some of these small things that constitutional are not part of our mandate, then it doesn't go well with our constituents. So we have to take care of that and also engage in such, so that at least we don't seem as if we are ignoring the challenges that our people are going through. Okay, so what motivated you to be an MCA? My motivation came from the fact that when I was a mere mwananchi, I realized that people were going through a lot. And one of the reasons as to why people were going through a lot is the lack of good leadership. And as I was assessing it from a mwananchi perspective, I deemed it fit that given an opportunity, I can make a difference. And the difference is me going there and be truthful in me representing my people. And that is what drove me to get into politics and also get into leadership. And I do believe that now that I've been given this opportunity, then I'm going to give my best, so that at least all those challenges that we used to face when I was mwananchi, even if I won't resolve them 100%, but at least above fair, 60%, 70%, at least I intend to resolve them, and also ensure that how I found my ward, that is Ngong ward, after the 5 years, then I won't leave it the same way that it was. Given that maybe 2027 you cannot tell what the future entails, but at least that is my intention, and that is what drove me into politics and leadership, and I do believe that I'm going to achieve whatever I intend to achieve. Okay, na tumeona pale kwenye mitandao we ni mtu wa watu, unatembea kwa mtaa, unaongelesha watu, experience imekuwa aje? Nishukuru kwanza kwa swali hilo. Niseme ya kwamba kuwa mtu wa watu, ni kweli mimi ni mtu wa watu, na si intend kubadilika, na intend kubaki bado mtu wa watu.
Na ni kweli nilipochaguliwa mimi kampeni yangu nilifanya nikitembelea watu, nikiwaongelesha kwa mguu, na walinipenda kwa sababu ya hiyo simplicity yangu. Na venye nilishinda na nikachukua uongozi, nilijiambia ama niliapa ya kwamba nitaendelea kuwa yule, sitabadilika. Na ndio maana hata unaona hata saizi venye nimekuwa mheshimiwa, bado mimi naendelea kutembelea watu, naendelea kuheshimu watu, naendelea kuwapenda venye nilikuwa nawapenda kabla nikuwe mheshimiwa. Na hiyo ndio njia yenye mimi najua uongozi inaweza kuwa bora, kwa sababu after all tumeona hapo awali viongozi wenye wanaingia na kiburi ya uongozi, wana lose ile touch ya ground ya watu wao, na unapata sasa wanaanza kujiona hao ni bora zaidi ya wananchi. Lakini the truth of the matter is, and it will always remain, wananchi bado ndio wadosi, sisi ni wafanyakazi wao. Na given that sisi ni wafanyakazi wao, basi hatuna budi ila kuwaheshimu na kusikia ile vilio zenye wanataka, kama ile matakwa yenye wako nayo. Na hii matakwa ndio sisi tukishasikia tunaenda tunaweza kuisawazisha, tunafanya na tuna implement, tunahakikisha ya kwamba tumeserve hawa wananchi, kwa sababu ndio wadosi wangu. Kwa hivyo mimi kuongea ukweli, mimi ni mtu wa watu, nataendelea kuwa mtu wa watu. Nataka sasa tuongelee changamoto na issues ambazo zinakumba watu wa Ngong. Na umeweka mikakati gani kama MCA wao ili kutatua swala hizi? Changamoto ni mingi ambazo tunapitia kama watu wa Ngong, mimi nikiwa mmoja wao. Niseme ya kwamba Ngong tuko na changamoto kadha wa kadha. Nikiangalia tuko na sekta tofauti. Watu wa bodaboda wako na changamoto zao, kama ni bodaboda sheds hazitoshi, ziko, hatutasema hakuna, lakini hazitoshi. Unapata barabara pia zina affect hawa watu wa bodaboda, na sio bodaboda peke yake, hata wakaaji wenye wako na magari wanalemewa kupita kwa njia ambazo si nzuri. Kando na hiyo bodaboda tuko na challenge ya security na mambo kama yale. Ukifika kwa sekta zingine kama za soko yetu ni nzuri, ilijengwa, tunashukuru gavana wetu alitujengea soko mzuri, lakini bado unapata iko na challenges ya kama usafi. Tuko na challenge ya mambo ya baridi. Ile soko yetu unapata kuna baridi nyingi sana, ambao tulikuwa tumesema tukiingia tunaweza fanya solarization so that at least tuweke ile pali pakue warm, hata wamama wetu, mashosho wetu waweze kuendelea na biashara yao bila kusumbuka. Alafu kando na hiyo tuko na sekta zingine kama za wanaspoti pia wanapitia challenge ya kiwanja. Tulikuwa na kiwanja yenye ilikuwa imepitishwa na ikaekewa pesa, ilikuwa inafaa ijengwe, lakini as we speak right now unapata hiyo imetana kuwa white elephant kwa sababu project yenyewe haijasonga. Na vijana bado hawana pali pa kunoga talanta zao, ambako unapata sasa wanaingia kwa mambo ya idleness, na hii idleness ina lead kwa mambo ya drug abuse, na bado ina lead kwa ukora. So hiyo ni challenge on its own way. Alafu pia tuko na challenges ya kama ni mambo ya sekta ya matatu. Unapata pale pia kuna kosa mpangilio, na unapata kando na kukosa mpangilio pia stage yetu as much as pia ni nzuri, lakini unapata pia iko na uchafu mingi, so inakosa kuleta ile picture ya town ya Ngong na mambo kama yale. Lakini pia niseme kando na hiyo yote pia tuko na challenges pia juu ya hiyo ya mambo na kama ni sheria zenye tulikuwa tumewekewa pale awali ambazo zinafaa kugovern mtaa yetu ya Ngong, ambazo sasa sisi tumeingia tunataka tuangalie venye tuta streamline hizo sheria ili ziweze kusaidia wakaaji wetu. Na kando na pale nilikuwa nimeongelea systems zenye zilikuwa ziko pale awali za serikali, ambako kama nikikampaign nakumbuka nilikuwa napeana mfano ya mambo kama ya ID. Vijana wetu wanaenda kuapply ID na unapata zinakawia kutoka mpaka mtu ana give up, anakaa mwaka moja, miaka mbili hajaipata ID. Kulikuwa pia na challenge ya birth certificate, watu wanafaa kwenda all the way mpaka Kajiado. Lakini as we speak right now tuliweza kufungua ofisi ya kuregister birth certificates na hata death, na inaanza kusaidia, ingawaje haija catch up vizuri venye tungelipenda, lakini najua imeanza kusaidia na mambo ni kama yale. Lakini as we speak najua tutaendelea tukiangalia hizo challenges na tukijaribu kuzitatua so that at least tuweze kuzipunguza to as minimal capacity as possible. Nimesikia ukiongelelea projects ambazo mnafanya county, na ningependa kuguzia swala la choo yenye ilijengwa hapo Ngong. Tuliona ikiwa na kizungumkuti hapo kidogo, watu wakaenda kwa streets, waka riot. Ningependa utueleze ni shida ilikuwa wapi kwa hiyo project? Swala nyeti hilo, Brenda, na nashukuru kwa swali hilo. Swala la choo
ni swala limekuwa sugu sana pale pande ya Ngong. Mpaka tuwekuwa tukiona kwa mitandao Ngong ina trend kwa sababu ya choo, ambako si jambo ambalo tunafurahia sana. Tungeli prefer at least to trend for other reasons other than a public toilet. But given that is the situation at hand, tutaihandle tu venye imekuja. Lakini niseme ya kwamba hiyo choo from the word go, wakati ilikuwa inaanzwa, I was approached by the municipality manager for Ngong municipality. Na when he approached me, the reason as to why he approached me was the fact that alikuwa amelemewa kuendelea na hiyo project, claiming that watu wenye walikuwa wako pale ambao ni watu wa taxi walikuwa wamekataa hiyo project iendelee, wakisema wanaafektiwa negatively. So nikamuuliza kama walifanya public participation ya kuenhance ama kusensitize hawa watu wa taxi ambao ni direct stakeholders kwa hiyo choo public toilet. Akaniambia walikuwa bado hawajamanage kufanya hivyo, na I advised him to do the same. So wakafanya public participation, na tulipomaliza kufanya public participation tukaamua kwa kauli moja ya kwamba hiyo project itakuja itusaidie kama wakaaji wa Ngong wote, na tukapatiana hiyo nafasi ifanyike. Lakini as we progressed, nilienda nika request municipality manager anipatie BQ ya hiyo public toilet, so that at least niweze kujua hii choo ina cost pesa ngapi. Na kando na hii choo ku cost pesa ngapi, pia niweze kujua hii choo inajengwa kwa kiwango gani, ama inajengwa vipi. Na venye nilifuatilizia hizo vitu zote, siku manage kupewa paka waleo, nilizungushwa until paka nikaona sasa the only way I'm going to do that ni through the county assembly. But siku manage kupata hiyo nafasi kwa sababu saizi tuko recess. Lakini all what I can say ni ati hiyo choo venye ilimaliza kujengwa sasa, si ilikuwa lazima ipewe ikuwe handed over to a certain group ifanye management. Na hapo ndo kukatokea pia shida ingine, kwa sababu all I can recall is that mimi siko involved in the process of awarding the group that is intended to manage that facility. Na venye nilikuja nikashtukia wameshapeana, niliona imepeanwa kwa watu wa Nairobi na pia kwa watu ambao si constituents wa Kajiado North ama wa Ngong ward. Na mimi hilo ni jambo lenye likunifurahisha, na ukweli mimi nilisema tu sita support hiyo, na mimi nikaenda nikafungisha hiyo choo na nia ya kwamba kutakuwa na maongeo ili at least tuweze kuafikiana na njia mwafaka ya kupeana hiyo choo. Lakini as I progressed, nikaona wamekuja tena after mimi nimefunga, wakarudisha the same people without even informing me, na nikashangaa kwa nini kunakuwa na hii disconnection ya kufanya kazi pamoja. So nikaendelea tu kufuatilizia, nikijaribu kupigia waziri ili aweze kunielezea shida iko wapi. Lakini sikuweza kumfikia kwa sababu ilifika pahali pia yeye simu zangu alikuwa hapokei. Lakini hivyo mimi nikaendelea paka mnamo tarehe 1 ambayo ilikuwa ni Madaraka Day, I think 1st of June. Hapo ndo kulipotokea hiyo riot, nikashikwa. Na niliposhikwa watu wakatoa vuguvugu kidogo, na ndio ikabidi niachiliwe. Lakini tulipoachiliwa nika reclaim choo na nikapanga watu wa Ngong, na nikasema wacha waendelee ili saidia mama zetu, vijana wetu na wakaaji wa pale nyumbani. Lakini haikupita wiki moja ama mbili, siwezi kumbuka vizuri, kukakuja kikundi chenye ni cha mtaani, watu wa mtaani wakiwa led na former MCA wa Ngong. Na hiki kikundi kilikuwa ni vijana wenye wamelipwa, wengine wao hata inasemekana wao walikuwa ni former Mwangiki na what have you. Na walikuja wamejihami na marungu na mapanga ili kuja kutishia wamama wetu. Na unajua kila mtu ako na nguvu yake. Wewe ukiwa na nguvu ya vita, wamama hawana nguvu ya vita. So wamama wali give way na wakasema wataifuatilizia na njia nyingine. Na ndio mumeona hii back and forth, watu wanavutana hapa na pale. Lakini as we speak, ile kitu yenye ilitukasirisha zaidi ni hawa watu kukuja na kusema watachukua sheria mkononi, kwa sababu iko siku walishika mama moja wakampaka mavi, wakiclaim ya kwamba alikuwa amekuja kumwaga mavi kwa choo. Na sisi tunajiuliza ya kwamba unajua ilifanyika usiku, sote tulikuwa tumelala. So we don't know kama mama alikuwa amekuja kumwaga ama alikuwa hajakuja kumwaga. Lakini that is not of the essence. My question is even if let's say that the elderly woman, her intention was to go do hiyo accusation yenye wanamwambia kwenda kumwaga hiyo takataka hapo kwa choo. Does that warrant anybody to take the law into his own hand? Ati sasa wamshike kwa njia ambayo si mzuri, waanze kumpaka mavi na waanze kumvuta nywele na paka wampige, kwa sababu hata alifanyiwa assessment na daktari akapatikana ako na bruises paka huku kwa ribs, meaning that walimpiga either mateke ama mangumi, lakini walimuumiza. So mimi sikuona kama kulikuwa na warrant yoyote ya kufanya kitu kama hicho.
Na ndio maana mimi nasema ya kwamba wale wenye perpetrators of that same act itabidi tu wamefuatana na sheria so that the law can take its course na waweze kuchukuliwa hatua kulingana na ile makosa yenye walifanya. Lakini pia ni encourage tu watu wetu wa Ngong, tafadhalini, whatever the case, kama unapigania haki yako ifanye na njia ambayo inafaa, na pia tusitumike kisiasa ili kuja kudharau watu wengine. Wacheni tukue watu ni fair, tukue watu wenye tuna consider wenzetu, so that at least tukipata facility ama any opportunity inatusaidia sisi kama watu wa Ngong kwa usawa na kwa haki. Okay. Ningependa kujua wewe in partnership with the county government, you are working with the MPs and the governor. What are some of the projects that you are doing for the people of Kajiado, specifically Ngong? Aside from the toilet, what other projects are you doing? Or rather, what are some of the projects that you are planning to do before 2027? What uangoje nini kabla 2027? Thank you for that. We have a lot going on, apart from the funds that we get from the county government. I as an individual and the close people that we work together, we've also engaged in a couple of activities that benefit my community or my ward, if I may be very specific. And to begin, I'll give an example of just recently, we were approached by a company known as MGAS, which was whose intention was to open up a branch in Ngong ward. Okay. And we hosted them na tukawakaribisha. We even went ahead and showed them a place where they can put up that branch headquarters. Na walipofanya hivyo, the only demand that we had to them was that in case we allow them to set up an office in our area, at least they should consider taking up our people for job opportunities. And that is what they did. At least as we speak, I can report that at least 15 to 20 young people from my ward were appointed by that said company, that is MGAS. Na kando na hiyo, I think we also did an education fair, where the education fair, we engaged different stakeholders involved in education, including financial institutions around our ward. Na after that session, I made a post follow-up with the same institutions, so that at least I could grasp some opportunities from those institutions. And we managed to agree with some of the financial institutions that whenever they're having programs for sponsorship, they'll be at least taking up kids from our area. Alafu apart from that, we also talked to the education institutions, that is the colleges and the universities that were present on that same date. Na pia wakatu promise ya kwamba from their end they'll be sponsoring some of the kids from our ward, so that at least na sisi tunaweza kushikiliana na tusonge mbele. Na mimi mwenyewe pia nikasema ya kwamba nikipata basari nitakuwa na work na hizo institutions. At least I pay for 3 to 5 students from the said institutions, so that at least we can improve the education level in our ward. So hizo ni vitu zenye sisi tumefanya from our own pockets and from our own connections, without even including the county government. Apart from that, also recently tuligrade kiwanja ya vijana. I think muliona kwa social media. Tulienda hapo tukagrade kiwanja. Kulikuwa na kiwanja moja tu yenye inaweza tumika a standard pitch ya ball. As we speak right now, we managed to have to create space for another standard pitch for football. So as we speak, we have 2 of them. Na hizi ni kando na ile main stadium yenye tuko nayo. Hii tunaita annex stadium. So hiyo ni kuonyesha sasa hata ile maneno ya challenges ya vijana ya kukua hawana pali pa kunacha talent yao, kidogo tumeenda tukitatua, kwa sababu sasa saa hizi zile teams zenye zimegrow nyingi pale Ngong sasa zimepata pali kwenye zinaweza fanya michezo yao na waendeleze progress ya michezo yao. Na mambo ni mengi. I think hizo ndo zinakuja at the top of my head. Lakini even in partnership with the national government, which is not the county government, tuli manage to open up a registrar ya birth, venye nilikuwa nimesema hapo awali, na ya death. Na hii ni kitu yenye mimi personally ndo nilikuwa na campaign nasema ya kwamba tutafanya hivyo, na nilimanage kuongea na registrar mwenye alikuwa pale Kajiado, akanituma kwa mbunge, na nikaenda kwa mbunge na tukaongea na yeye, na mbunge akafanya kazi mzuri sana juu alifollow up na PS mwenye concerned PS, na wakaleta hiyo ofisi, na as we speak right now ina serve watu. As much as tunakubali
haijafika 100% in terms of what we expected it to be, lakini at least imeanza na inasukuma watu na imesaidia watu wengi sana trip ya kwenda Kajiado yenye ambayo ilikuwa ni costly na pia ni tiresome. So mimi naweza sema in my own ways tumefanya mambo mengi, na very soon pia tunaangalia barabara fulani ile ya kupanda pale kwa mlima. We are talking to partners na hata wameshaanza ku plan on the same, na very soon tutakuwa tuna grade hiyo barabara all the way from the tarmac pale chini kwenye ofisi ya DC ipande all the way paka kwa gate ya kuingia Ngong Hills. Hiyo barabara yote tunaifanya tarmacking, na hiyo itakuwa si pesa ya county ama nini, ni pesa yenye sisi wenyewe tumechanga, na bado pia tukaongea na partners na tukaona venye wana come on board na tukasaidiana na tukasonga mbele. Na mipango ni mengi sana, nikianza kuzitaja hapa tutamaliza, lakini niseme ni nyingi, na tunaendelea kutafuta other partners wenye wako interested so that at least they can come on board watu sponsor on a few activities hapa na pale, na tuangalie venye tumejenga ward yetu ya Ngong. Okay, so recently we saw some counties going on strike, MCAs, they want increment of salary, Kajiado being one of them. I want to know if you took part in that, if you were in solidarity with the rest, and what is your take on that? Mliongezewa ama mkuongezewa? Asante sana. So Brenda, kuongezewa tuliongezewa, cha nianze na hapo ndo nisisahau. Lakini acha tuseme tuliongezewa, ina maana that tuliona ni kama ni madharau, sababu the only increment that we were given is an amount equal to Kenya shillings 10,000. Hiyo ndio wenye walikuwa nasema sasa ndio watatuongezea. Na hii 10,000 sisi tulifeel ni kama ni matusi, kwa sababu Brenda anaweza break down where the genesis of all this inatokea. Mambo ya salary increment, tunasema ya kwamba MCA ndio yule mtu wa kwanza mwenye anapatana na wananchi when it comes to elected leaders. Kwa sababu MCA ndio wako chini, president ako pale juu. Na huyu MCA ndio mtu mwenye ni readily accessible, na wananchi ndio wanafikia kwa urahisi. Na kwa sababu wananchi wanafikia kwa urahisi, yeye ndio anapata shida za watu wanataka kuchangiwa matanga. Kuna mtu ako na mgonjwa na ni kweli anaumia na hana pesa na anataka mtu wake alipiwe hospitali. Kando na hiyo, kuna mtoto labda ameacha hata shule kwa sababu hana school fees, wengine hata si school fees lakini unapata ni uniform. Na unapata hizi ni challenges zenye zote zina entail mambo ya pesa. Na huyu MCA ndio mtu mwenye anafikiwa na ndio ikilio. So tulikuwa tunaona ya kwamba kwa sababu MCA hana any other fund, ni ile tu mshahara yake kidogo, na hii mshahara ndio unapata anajaribu kuziba hizo mashimo zote. Ndio tukasema si huyu MCA kidogo pia akuwe appreciated, so that at least hata akifika anaziba hizo mashimo kidogo, hata yeye anabaki na kitu yenye si kidogo, anaweza jisustain kama mwananchi mwenye anakaa anajielewa. Na kando na hiyo yote, tumesema kazi ya MCA ni kufanya oversight, and if we are to oversight a government that runs a budget of equivalent to say 10 billion, and here you are an MCA earning a mere 100 and something thousand Kenya shillings, na ikikatwa, kumbuka mtu akishakatwa na achukue zile loan zenye sisi tunapeagwa za kununua gari na labda kujenga nyumba. Unapata kijana kama mimi yenyewe sina gari na sina nyumba, so lazima nitajenga, lazima nitanunua gari. Once nikishafanya hivyo, nikatwe hiyo loan na napewa, at the end of the month ile kitu nitakuwa napata kwa account yangu ni almost 34 to 36,000. Na hii ndio bado nafaa niende nayo michango. So unaona inakuwa ni ngumu. Lakini kando na hiyo yote, pande ya oversight, kama mimi nitaachwa na 34,000 na 36,000, na nafaa niangalie governor amechunga rasilimali ya county haijaibiwa. Sasa sipokuwa compromise inakuwa rahisi, sababu sasa kama nitahongwa na pesa kidogo hata 5,000 10,000, nitakuwa niko very fragile kukubali hiyo pesa, na utapata sasa badala ya mimi kufanya oversight nakuwa compromise, naanza kuingia kwa hiyo corruption yenye nafanya pesa za county zina leak na pesa za county zinaibiwa. So tulikuwa tunaona ni vizuri sana kama ma MCA waongezewe mshahara, na tulikuwa tumefanya research tukaona ya kwamba MCAs sisi tukikompea mshahara yetu yenye tunapewa kwa governor ni a mere 16% of what the governor earns. Lakini ukikompea our counterparts who are the MPs in the National Assembly, hao wanapewa 43% of what the president earns. So sisi tulikuwa tunashangaa kwa nini sisi tupewe a mere 12 to 16%, yet MPs wanapewa 43 to 47% of what the president earns. So tukasema hata sisi yetu ikuwe matched, so that at least hata sisi to earn 43% of what the governor, not the president, of what the governor earns, sababu yeye ndo mdosi wetu hapa county. Na hiyo ni kitu yenye tulikuwa tunaona SRC hata wakisema wanatuongezea 10,000, at least kutoka all the way, if you move from say 12% to 43,
at least katikati ingelikuwa 30-35. Wangesema hata wacha tuipandishe mpaka 35%, ingelikuwa ni kitu yenye watu wanaweza anza kudiscuss. Lakini ukipandisha 10, hiyo ni kumaanisha umetumove from 12 to 16 ama from 16 to 18%, ambako hakuna kitu umechange. So hiyo ndo kitu yenye mimi ningelisema at least tufanyiwe hivyo ili tuweze kusonga mbele kama MCAs. Na kando na hiyo, najua hujaniuliza, lakini pia niseme hatuko tunalilia tu mshahara, kwa sababu sisi tunasema kama ma MCA vitu zikianza kurun venye zinafaa, kama ni facilities zetu zimekuwa equipped na zina run venye zinafaa, sisi basi wananchi wetu watakuja kutusumbua, sababu barabara zikiwa zinapitika, madawa ziko hospitali, vitabu ziko shuleni, shule zimelipwa na ni bure. Unajua hizi mashida zenye tunaenda kupatwa na wananchi zitakuwa hazitufiki. Kwa hivyo hata ile mshahara yetu kidogo tutaweza kujipanga nayo. Lakini kwa sababu mambo haiko hivyo na hatuwezi change hii Kenya overnight, ndio tulikuwa tunasema hata sisi tupigwe booster kidogo tuweze kufanya hivyo. Na kando na mshahara tukasema pia tupewe kitu inaitwa Ward Development Fund. Hii Ward Development Fund ni kama ile CDF ya mbunge. Unapata mbunge yako na 100 million each and every financial year yenye anafanya nazo projects, anafanya nazo development, lakini sisi kama ma MCA hatuna pesa ya kufanya development, hatuna pesa ya kufanya cater for any emergency that might arise in our wards. So sisi tumekuwa stranded. Tukikuwa na shida yoyote tuna have kwenda kubeg, kama ni kwa governor, kama ni kwa mbunge ama mheshimiwa mwingine. Na tunapata hata hii ni njia moja ya sisi kukua compromised. The moment unakuwa na farm na your own stand, unaambiwa utanyimwa nini? Maendeleo. So tulikuwa tunataka at least tukue na ka fund kenye kataweza kutusaidia tukue a bit independent na tuweze kufanya vitu kivyetu. Na finally kitu kingine tulikuwa tunalidia ambapo ni very crucial ni financial autonomous. As we speak right now, county assemblies zinalipwa kupitia executive. Na unajua executive, hii pesa ikiingia kwa county executive, they have that liberty of giving that money another nitogo nini, yani preference. They can give it another preference apart from the assembly. So unaweza pata pesa imekuja yenye inafai kuja assembly, labda tulipe mishahara ama itusaidie kufanya kazi yetu, lakini upate hii kazi imepelekwa kwa mradi mwingine ama kwa shughuli nyingine, alafu assembly inaambiwa hakuna pesa. So unapata sisi assembly tuko at the masses of the executive. Ndio maana sisi tunataka hii pesa kutoka kwa treasurer, national treasurer, inakuja direct kwa coffers za county assembly, so that at least from there tunaweza panga kazi yetu tukiwa independent na tukiwa bila kusurutishwa na mtu yoyote. So hizo ndo video zetu, hopefully SRC na viongozi wetu kuanzia president wataweza kutusikiza na waweze kutusaidia ili at least tuweze kuinua huyu mtu anaitwa MCA. Okay, Mr. Mwaura, what is your end goal in this political game? Come 2027, do you wish or plan to vie for a different seat? Wacha niseme it's too early to say which seat I'm going to buy, or maybe I'm going to retain my seat, because as we speak right now, my focus is not on 2027 per se. My focus is on what I'm going to do for my people right now. We still have a lot of issues that are going on in my ward and in our county at large. So these are the issues that I'm looking towards to resolve, rather than me looking at 2027 and what are the cards that we are going to be putting on the table come that time. So my focus saizi ni kuangalia venye watu wangu tumewawekea sheria zenye zinawasaidia, tumeweka policies zenye zinasaidia wanabiashara wetu, tumeweka regulations zenye at least wanabiashara wetu watakuwa hawapatwi na hii mambo inaitwa pending bills. Tumeweka sheria yenye at least tukienda pale hospitali tutapata madawa za bure zenye ambazo zinaweza saidia watu wetu. Tumeweka sheria ambazo ukipata miradi ya barabara hazidelay, zinajengwa on time, so that barabara zetu ziweze kukua passable na ziweze kusaidia watu wetu na mambo kama yale. Lakini mambo ya kufocus na 2027 kwanza kwa saizi, I've shelved that ambition for now. I'm focused on the work that the people gave me for the next 5 years. Ikifika 2026 huko mwisho, now tunaweza anza kuwa na hiyo conversation ya what I intend to do ama what seat I'm intending to buy. Na after all, unajua hizi viti as much as zingine tunajipigaga kifua tunasema tutacheza kadi zetu, lakini wananchi ndio wataamua. Na wananchi kriteria yao ya kuingiza kiongozi ni kama ulifanya kazi gani. So mimi nataka nifanye kazi yangu iongee, ionekane, alafu kama 2027 hata labda ni wananchi watanipropose ile kitu wanataka nisimame, lakini for now mimi ni kufocus na kazi yangu, sitaki kuongelea mambo ya 2027. Okay, final remarks to the people of Ngong ward in terms of security, youth programs, what should they expect from you? So
Kwa watu wangu wa Ngong, mimi nataka niwaambie ya kwamba na number one of course ni kurudisha shukrani kwa kuweza kuniaminia na kunichagua kuwa MCA wenyu. Lakini kando na hiyo niseme ya kwamba ile mipango yenye tulikuwa nayo na zile ahadi zenye tuliwaekea bado tuko na nia ya kufanya hivyo. Kwa mambo ya security kama venye umeuliza, nataka niseme ya kwamba security as much as iko kwa national government, sisi huwa tunakaa chini na chief wetu wa area, tukiwa na kina village administrator, ward administrator, sub county administrator na pia DO wa area, DCC wa area na hata the police personnel ambao ni OCS na OCPD, na tunaongea venye tutafanya hii mtaa yetu ikuwe na security. Lakini tulisema, mimi personally nilisema kazi ya kushika na kuarraign watu kotini na kuwafunga, hiyo ni ya polisi. Mimi kama kiongozi, mimi ni kuangalia kwamba nimeempower hawa vijana. Na ndio maana tunasema vijana mshikane, mkue kwa vikundi ili tuweze kuwaletea pesa za vikundi, muweze kufanya biashara zenye zitawalea nyinyi kwa vikundi na muachane na mambo ya ukora. Sababu sisi tukishawa empower, it is our belief that once you are empowered, you will not engage in things to do with crime. So hiyo ndio intention yetu, na bado tuko na mipango zaidi ya hiyo. Tunataka tuangalie pia kina mama zetu venye pia tutaweka kwa vikundi na waweze kusaidika. Kando na hiyo pia tuko na pesa ya wazee, tumeshaanza kusukuma. Tunaongea na officers wa social works ambao wanaangaliaga mambo ya watoto na wazee, na wametuambia kwamba very soon hii pesa ya wazee itaanza kudisseminatiwa. Na kando na hiyo pia tunaangalia pia miradi kama ya NHIF. Mmesikia tu juzi president akisema itakuwa inaenda na kulingana na ile mshahara yenye watu wanalipa, lakini kwa watu wa chini wote wanataka reduce from 500 all the way to 300 Kenya shillings at least per month. So hizo ni mipango zenye ziko kwa pipeline na tutazihakikisha tumezifanya. Lakini all in all, watu wa Ngong, mimi nataka niwaambie it is only 1 year down the line na tumeshafanya vitu vingi. Mimi yangu ni kuwaomba tu patience kidogo. Venye tumekaa hivyo sasa tumejua kazi na sasa tumeanza kazi, na as we speak hata nyinyi mmeanza kuona miradi imeanza kuingia nyumbani, na hatutamalizia hapo, tutaendelea, na tunataka tu mtushikilie tufanye hii kazi kwa pamoja, kwa sababu mimi peke yangu sitaweza, isipokuwa tukishikana na viongozi wengine na pia tushikane na wananchi na wakaaji wa Ngong na tuhakikishe tumefanya hii kazi na imesonga mbele. Thank you very much Mr. Mwaura for that. Well, we have come to the end of our conversation here. Remember, Truth in Politics brings you various political leaders all around. My name is Brenda Kigen. Stay tuned at Top TV, where we bring you the truth of the people.